It doesn't take too long for visitors arriving at the capital city of the South Gobi province of Gobi to understand the two biggest attractions here. The advertisements greeting them say it all: tourism and mining. Gobi is Mongolia's largest province and one that is undergoing rapid changes to its economy and environment, with a mining boom taking place in its backyard. Once famous for its stunning dinosaur fossil finds, the region still draws visitors for its stunning landscape and desert scenery. But now, the province is better known for fossils of another kind. It contains one of the world's largest untapped reserves of coking coal and abundant gold and copper deposits. Mineral wealth that has put Mongolia on the radar of multi-billion-dollar mining firms and investors from across the globe. So how is mining development transforming the region and the capital city of Dalanzadgad? And what do locals think of it? From a distance, there's not much that differentiates Dalanzadgad from other small Mongolian towns littered with remnants of the Soviet years. But in a closer look, Dalanzadgad's skyline is changing. Commercial buildings are getting taller and shinier, and even the local administration offices are keeping up. Local residents seem to have reason to be pleased. Манай аймагч одоо жигтэй хонгой хөгжиж өөрчлөгдөж байгаа штэ. Энэ уул уурхай хөгжиж буй болсноос хойш ер нь манай аймагч бас хөгжлөөр суусан болсон. Одоо бараг Япон голцоо башаа унтдаг ийм жип унтдаг ийм болсон аймаг шүү дээ. Энэ хөгжлөөр бол сайд ярьж байгаа ард иргэд нь бол том баяжиж байгаа сэтгэл хангалуун явдаг. Тэ. If private car ownership is an indication of development, Dalanzadgad is definitely doing well. No public transport service exists here, but private vehicles seem to fare well on the many newly paved roads within the city. Signs of new wealth can also be seen in the numerous construction sites and imposing monuments that seem to celebrate the city's new fortune. Gobi is Mongolia's largest province, and with its vast mineral wealth, one of the richest as well. And this wealth is attracting many new migrants to the provincial capital. Өнгөрсөн 2011 онд бол Өмнөг аймгийн хувьд бол 61 тэрбум төгрөгийн төвлөрүүлсэн байдаг. За мөн одоо 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлээр бол бид нэр 118 тэрбум төгрөг төлөвлөрөх юм. Уул уурхай бусад зүйлтэйгээ яаж холбогдож байгааг нөхөр мэдээж энэ суурин газрынхаа төв суурин гэж явдаг утгаараа захиргааны нэгж өдөрлгүүд нэнд одоо ажиллаж амьдарч аймынхаа орон нутгийнхаа хөгжил бодлогыг төлөвлөж явдаг. За тэр дотроо одоо аймгийн маань энэ хөгжлийн гараан дээр нүүр царай болж байгаа учраас хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол ялангуяа энэ хоттой илүү төвлөрч явдаг. Dalanzadgad хотын хувьд бол 5-аас 7 жилийн өмнө бол 13-аас 15 мянган хүн орчим хүн байдаг бол одоо 20 мянган хүнтэй. The spike in new arrival has meant Dalanzadgad is expanding a lot faster than buildings are coming up, giving rise to the gear districts of the city. Many have been drawn here looking for jobs in the mining sector, but it does not always pan out for them. Би одоо өөрөнгө баталцаа сумд төрсөн. Энд 5-7 молгой нүгээр ажил хөдөлтөж ажилд орохсон натаа ирээл. Тэгэл эндээс ажил төрөлцөн долдсонгүй. Тэгэл хуваараа энэ гэрээ модод заруул ямар байна гэж судалгаа явуулж үзэл гайгүй ихлээд ирж чинь гэрээ нүүлгэж ирээгүй. Машинтай ирээл модчлуугаан зараал энийг эхэлсэн. Despite the initial setback, buyer opened up a successful workshop where he builds furnitures and gears, the traditional Mongolian dwelling. He believes many Mongolians will continue to move into Dalanzadgad in search of jobs. Монголич одоо хөгжил өмнө говьгээл ер нь хүн болгоно л одоо хойноос өөрийн гацсан над руу тооцтой байхгүй. Наач ажилд орох гэсэн юм ажлын байр байна уу? Яавал наа ажилж орохоор байна. Чи одоо наана байдаг хүн намайг тэгж ингэж нэг ажилд оруулаад өгөөч гэсэн улсууд өөрийн гагаас зөндөө байдаг. Тэгээд ер нь хүн болгол наашаа ажилд ороод бас хөгжлөөнд дагаад
энэ уул уурхайг төсөглээд улсууд хэрдэг хөө. Тэгээл ер нь хүн ам хөгжиж байгаа. Housing options in Dalanzadgad are limited to a few Soviet-era apartments and just a handful of newer buildings. Less than 4,000 of the city's inhabitants are said to live in permanent structures. A few builders have started catering to the demand for new apartments with help from a brand new cement factory. Өөрийн одоо тэр зургийн бетон зургийн дээр одоо өмнө гот анх одоо ганцыг одоо байгуулсан анхудаа байгуулсан. Одоо тэрийг тулаад одоо барилгын үйл дээр одоо барилга бариад одоо эхэлж байна. Сүүлийн жилүүд энэ харьцангуй нийт орон сууц их баригдаж байна тий. Тэрнийг тулгуурлаад бас энэ уул уурхай хөгжлөмжлөгээд ер нь арай л өөр болж байгаа шүү дээ. Худалдаа авч чаддаг өөр болж байгаа. Тийм болохоор нийт орон сууцнууд их баригдаж байгаа. Dalanzadgad is undergoing what seems to be slow but sure development, and yet the city still has a few big problems to deal with and ones that are limiting growth. Хамгийн хүндрэлтэй юм бол мэдээж сүүлийн 10 гаруй жил бидний гал сунаар зовж байгаа юм бол эрчим хүчний асуудал байдаг. Dalanzadgad өөрөө 2000 онд 6 магматын 202 турбинтэй юм дулааны цэцлэгээ станц буюу энэ 257 нүүрсний ордыг түшүүлсэн юм 6 мегаватт хүчин чадалтай станц баригдсан. Тухайн станцыг барих үед буюу одоогоос 12 жилийн өмнө бол 1-ээс 0.8-аас 1.2 мегаваттын хэрэглээтэй байсан. Тэгээд 6 гэдэг бол сүүлийн одоо нэлээд алсыг харж тооцож 6 мегаваттаар хийсэн гэж хийгдсэн байгаа. Гэтэл 10 хүрэхгүй жилийн дараа энэ 6 мегаваттын хүчин чадал бол хүрхээ байчиж. Тэгээ энэ дээрээ уялдуулаад Өмнөг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн орон гуруулаар өнгөрсөн жил 3 мегаваттын дулааны станцын өргөтгөлийн ажил хийсэн шинэ станц. Одоо ингэх юм бол үндсэн суурилагдсан хүчин чадал нь 9 мегаватт болж байгаа. Гэтэл нөгөө хуучин станц маань бас хүчин чадал энэ ажлынхын одоо явцдаа доголдоод тодорхой хэмжээгээр бол 6 мегаваттын хэмжээнд өргөж чадахгүй. Өнөөдөр нэг 5-аас 5.2 мегаватт л гарах болцоотой. Another issue the province faces is something that affects the entire country and one easily confronted when traveling within Mongolia. As we take the highway south, leading to the source of Mongolia's economic boom, the optimism we found in Dalanzadgad seems to lose some of its shine in the Gobi dust. Mongolia has started exploiting its minerals without proper infrastructure in place, raising serious environmental concerns in this region. Huge dust clouds mark the mine sites and the slipstream of heavy trucks as they rumble across the fragile Gobi landscape. Everywhere, people complain of the dust. At the mining settlement in South Tolgoi, a worker agrees to speak to us, provided we keep his identity secret. And no wonder, for his views are rather pessimistic. Ямар авах вэ нөгөө нүүрс атцсан бөөн пөрөгдсөн тоос дотор кавин дөрөн шороотой баргад нэрэ амдын өнөх одоо нэг 2 жил ажиллаад нөгөө уушигч үлдэхгүй юу хөгжлийн талаар одоо бодвол ухаад ухтаараа хөгжөөд өгд юм байгаа да. Бид нар ч одоо нэг наадад мэдээд авах юм байхгүй шүү дээ. Одоо үнэхээр л хөгждөг бол одоо гой юм ярьж л байна шүү дээ. Тодорхой хэмжээний хувь хүмүүс тодорхой хэмжээний компани хөгжиж байна. За тэр дээгүүрээ томчууд нь бас төрөвчн зузаарддаг байлгүй дээ. Тэр энийг ажиллуулаад явуулж байхаа хэрэг тэнд нь бас хаялга маялга янз бүрийн юм ордог яадаг гэдэг ч үгүй. Тийм л байхгүй юу. People we speak with feel development is mostly restricted to urban areas and slow progress is being made to improve infrastructure and address needs elsewhere. The only paved road to be found here is named after the private company that built it. The Energy Resources Road starts from the company's mine site and is currently the only paved road to the Chinese border, 240 kilometers south. Built on a 10-year concession agreement with the government, Energy Resources is allowed to levy a road toll on third-party users. But drivers of smaller companies say the fee of 180,000 tugruks, or about $130 per truck, is simply exorbitant. As a result, many of them continue to drive on the bare Gobi soil, evidences of which can be seen in the many tracks littering the land. The only trucks on a paved road are those belonging to Energy Resources and companies willing to pay the toll, including those of state-owned company South Tolgoi.
Other companies seem to find it more economical to build their own road directly parallel to the existing energy resources road, and the lack of cooperation is raising more environmental concerns. It's back to a gravel road as we head towards Mongolia's mega mine and the country's largest foreign investment project. $6 billion have been poured into the Oyu Tolgoi mine, with projected returns expected to raise Mongolia's GDP by 30% once production kicks off. The Oyu Tolgoi mine stands out in the stark Gobi landscape, and ongoing construction promises even more drastic changes. The gravel roads will soon be paved, and the tiny aerodrome is to be replaced with an airport built to international standards. Changes are also underway in Khan Bogd, once an obscure Gobi town, before proximity with Oyu Tolgoi placed it on the map. The population of this town has increased rapidly the last few years, and the presence of Oyu Tolgoi can be felt everywhere. Locals here seem upbeat about future development the mining boom promises to bring about. Khan Bogd тэгээд одоо энд Оюу Толгойн шинэ офис баригдчихл байна. Оюу Толгой өөр өндөр сургалтын төв одоо техник мэргэжлийн сургалтын төв шинэ офис өрсөн байна шүү дээ. Тэнд одоо хишнээ сургалтын улсууд сурч төгсөх тийм гоё юм баригдсал байна. Тэгээд цааш их бодлого байгаа юм ярьсан шүү дээ. Одоо гэрэл гэгээ тавигдах ихний шуум тавигдаал явж байна. Одоо байр хүмүүс нэг 3800 орчмод болсон байгаа. Тэгээд хөдөлгөөн тонгоц бас байдаг. Хөдөлгөөн тонгоомтлог нэлээд 10 гаруй зүүн төтгөртөө үйлчлэг явуулж байгаа. Уулын банд ажиллаж байгаа. Бүгд нийлээд ийм хэмжээтэй байна. Би нэг юун дээр бодсон хэрэг хөрөн бизнес эрхлэж уусуудын хувийн хвшилд одоо барьцаа байсан барилга үйлчлэгээний цэг салбарын тоосон энэ бүтэц харахад бол эдээсэн гэж боддог. Mongolia is pinning its hopes on the giant mines of South Gobi to propel the country's economy forward. But this is not without costs, and the ones paying the highest price are those affected the most by ongoing changes to the landscape. The stark Gobi landscape may seem sparsely habited, but this is also home to nomads who have lived off the land for generations and for whom grass, water, and fresh air are nature's most precious gifts. The Oyu Tolgoi project alone has displaced about 400 individuals, and many more are being forced off their lands in mining zones across the country. Mining companies are trying to compensate displaced families, but for nomadic herders, forced to adapt to the changes and what they see as increased pollution and a threat to their future survival, some things are not easily compensated. Ядаад машин тэргнийхэн тоос утаа ер нь бидэнд бол ерөөсөн тэг амьдрахад ер нь эрүүл ах үйдэж гисэн малдаж гисэн малч хүртэл ер нь юу уушиг зүрхээс эхлүүлэл ерөөсөн дандаа л тоостой өв сургамал идэж явж байгаа. Та нар одоо ингээ гараа харахад ч одоо энэс одоо километр хүрэхгүй газар л одоо машинууд л ингээл явж байгаа тоос нь ингээл битүү тоосон дотор л бид одоо ингээл амьдарч л байгаа. Жинхэнэ малчаар төмнө наагуурны янз зовлонтой цүү байхад чинь энэ улсыг хөгжүүлээд байна гэж тэр хэлж байгаа улсуудын бодол санаа ямар үдийн бүүмэд ирнэ. Mongolia was the fastest growing economy in 2011 with an astounding 17% growth rate. There is still urgent need to develop the country's infrastructure, education facilities, healthcare, and address widespread poverty, which still hovers around 30%. Many see mining as the only way to raise much-needed revenue for development. At the same time, the environmental trade-off is something that requires careful consideration, even more so in a fragile environment
and one still home to an ancient nomadic culture. It's a delicate balancing act, and one that will determine if Mongolia's growth story is one that can translate into real development for its citizens, or one of irredeemable loss to its environment and people.